I also saw baby ants, staircases made in Hagura money. The water was full of lotus flowers. Passing by such lakes, the demigod was a place where there was a great banyan tree. Fordítás. A félistenek látták, hogy a fürdőgátak és a lépcsőik vadúrja maniból készültek, és hogy a vizet lótuszvirágok borítják. Aztán a tavak mentén haladva egyszer csak egy hatalmas angyalfához érkeztek. Text 32. That banyan tree was 800 miles high, and its branches spread over 600 miles around. The tree cast a fine shade, which permanently cooled the temperature, yet there was no noise of birds. 32-es. A banyanfa 800 mérföld magas volt, és ágai több mint 600 mérföldre nyúltak ki. Kellemes árnyékot nyújtott, amely szünet nélkül enyhítette a hőséget, ám madarak hangját mégsem hallották. Magyarázat. Általában minden fán vannak madárfészkek, s lakóik esténként hangoskodva gyűlnek össze. Úgy látszik azonban, hogy ezen a banyanfán egyetlen madár sem rakott fészket, ezért nyugodt, csöndes és békés volt. Nem volt zaj, nem volt hőség, így aztán éppen alkalmas hely volt a meditációhoz. Text 33. Translation. The demigod saw Lord Shiva sitting under that tree, which was competent to give perfection to mystic yogis and deliver all people. As great as time eternal, he appeared to have given up anger. 33-as. Látták az Úr Shivát, amint a fa alatt ült, amely képes volt tökéletességgel megáldani a misztikus jogikat, és bárkinek megadhatta a felszabadulást. Komolynak látszott, akár az örök idő, és úgy tűnt megszabadult minden dühtől. Magyarázat. Ebben a versben a Maha Jóga mai szó nagyon fontos. A jóga jelentése, meditáció az Istenség legfelsőbb személyisége, Maha Jóga pedig azokra utal, akik Visnu odaadó szolgálatát végzik. A meditáció emlékezést, szmaranamat jelent. A szmaranam az odaadó szolgálat 9 folyamatának egyike, amelynek során a jogi Visnu formájára emlékezik a szívében. A hatalmas banyanfa alatt számtalan bakta meditált az Úr Visnu. A szanszkrit mahá szó a mahat képzőből származik. Ezt a képzőt akkor használják, amikor valamilyen nagy számról vagy mennyiségről beszélnek. A mahá jóga szó tehát arra utal, hogy számtalan nagy jogi és bakta volt ott, akik az Úr Visnu formáján meditáltak. Azok, akik ezt a meditációt végzik, általában arra vágynak, hogy megszabaduljanak az anyagi kötelékektől, és később a lelki világba kerülnek, az egyik vajkulta bolygóra. A felszabadulás azt jelenti, hogy az ember megszabadul az anyagi kötelékektől, azaz a tudatlanságtól. Az anyagi világban élet után egyre csak szenvedünk amiatt, hogy a testtel azonosítjuk magunkat. A felszabadulás azt jelenti, hogy megszabadulunk az élet gyötrelmeitől. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Om Ram Him Shrom Om Karam Tatrikahati Keshkajala Rukalochana Dadharpana Kashvasana Samharamostate Gurumvira Mahavishnu Bharantam Savatomukam Shringam Krishnam Vajram This chapter of Srimad Bhagavatam is entitled Lord Brahma Satisfies Lord Shiva. Srimad Bhagavatamnak ennek a fejezetének az a címe, hogy Brahma megbékíti az Úr Shivát. And this text number 33 is the first of a number of verses glorifying the transcendental qualities of this auspicious person, Shiva. És ez a 33-as vers egyike számos versnek, amely kezdi dicsőíteni ezt a csodálatos személyiséget az Úr Shivát. Actually, the very word Shiva, it means auspicious. Ez a szó, hogy Shiva igazából azt jelenti, hogy kedvező. Lord Shiva is auspiciousness personified. Az Úr Shiva a kedvezőség megszemélyesülése. Because he's actually a partial manifestation of Lord Krishna. Mert ő Krishnának a részleges megnyilvánulása. When Krishna desires to impregnate the living entities into the material world,
he does so by glancing at the material nature. Amikor Krisna meg akarja termékenyíteni az anyagi világot élőlényekkel, akkor ezt úgy teszi, hogy rápillant az anyagi természetre. At one point Krishna creates the Mahatata, which is the total material energy. Egy ponton Krishna megteremti a Mahatatvát, ami az anyagi energia összessége. But it's actually devoid of any living entities. De ebben nincsenek élőlények. There's nobody. Nincsen senki. So when the Lord desires to impregnate the living entities into the womb of material nature, he just looks over, and here we are. Amikor az Úr arra vágyik, hogy megtermékenyítse élőlényekkel az anyagi természet mélyét, akkor csak rápillant, és itt vagyunk. Just like in the Bible, mint a Bibliában. It says when the Lord wanted to create light, he said, let there be light. Itt, ahogy azt mondja, hogy amikor az Úr fényt akart, akkor azt mondta, hogy legyen világosság. He doesn't have to collect all the water at the dam and make a big facility and generate force called electricity and channel it into the big city with wires and telephone poles and all this. Nem kellett összegyűjteni egy csomó vizet egy gáthoz, és akkor ahol elektromosságot létrehoznia, és akkor ilyen vezetékeken elvezetni azt a városokban, és akkor úgy csinálni fényt. The Lord wants some light, he just says, let there be light. Hogyha az Úr akar egy világos legyen, akkor csak azt mondja, hogy legyen világos. Actually, the Brahma Samhita mentions this particular phenomena by Krishna, that all his senses are interchangeable. A Brahma Samhita említi ezt a jellemzőjét Krishnának, hogy az érzékei felcserélhetőek. The senses are interchangeable. They can perform the function, each sense can perform the function of other senses. Mindegyik érzék tudja egy másik érzéknek a funkcióját végezni. Just like when we offer prasad to our beloved deity, Shri Radha Shyama Sundar. Mint amikor felajánljuk az ételt a kedves múltinak, Shri Radha Shyama Sundarnak. Shyama Sundar doesn't actually come down off the altar and sit down and sarira vidyada. No, he simply listens to our loving prayers. And when our prayers are full of bhav, full of bhakti, full of love, he says, yes, I will accept this blessing. Shyama Sundar nem jön leállni, és akkor kezdi mondani, hogy sarira vidyada, hanem amikor elmondjuk az imányokat, és ez teli van bálva a bhaktival, odaadással, akkor elfogadja. So he eats, actually he eats through his ears. Szóval igazából a fülén keresztül. He's relishing the prasad to the prayers of his devotees. Actually, Krishna doesn't need to eat. He accepts the offering because we want to do some devotional service. A prasádon, mint az imáikon keresztül fogadja el. Krisnának igazából nem kell ennie, csak azért eszik, hogy elfogadja az udvarló szolgálatunkat. So, similarly to impregnate, generally the genital is used to impregnate, but when the Lord wants to impregnate, he can do it with his eyes. He just looks at the material energy. Általában a nemi szerveket használjuk megtermékenyítésre, de Krisna csak a szemével rápillant az anyagi energiára, és akkor megtörténik. But that look, personified, is the personality of Shiva. Ennek a pillantásnak a megszemélyesülése az Úr Shiva. To impregnate the living entities into the material world means that the Lord would have to have contact with the material energy. Hogy megtermékenyítse az anyagi világot, az azt jelenteni, hogy az Úrnak kapcsolatba kell állni az anyagi energiával. But it's stated that the Lord never has contact with this material energy. De azt mondják, hogy az Úr sosem áll kapcsolatban az anyagi energiával. He's always engaged in his Vaikuntha Lila or his Vrindavan Lila. He never comes in contact with this, what he describes as this inferior energy, material nature. Mindig a Vaikuntha Lilában vagy a Vrindavan Lilában vesz részt, és sosem kapcsolódik azzal, amit úgy van, ez az ő alacsonyabb energiája. But no one else could actually impregnate the living entities into the material world. So his partial manifestation is Shiva. He expands himself as Shiva. Lord Shiva is almost Krishna. He's almost Krishna. He's so close that the acharyas give the analogy of a substance which transforms itself. Annyira közel, hogy az átsárek egy olyan példát adnak, hogyha van egy anyag, és az átalakul. Milk. Mint a tej. When you add some citric acid or some tamarind to milk, then, and you put it in the proper temperature, then overnight it turns into yogurt.
Hogyha a tejhez citromsavat vagy tamarint adunk, akkor, és megfelelő hőmérsékletre helyezik, akkor az éjszaka jókút emelnek. So milk and yogurt are the same substance really, but they have different functions. A tej és a jókút ugyanaz a szubstancia, de más a funkciója. Milk heats the body, a tej melegíti a and testet, yogurt cools the body. a jókút pedig hűti. That's why when you have dysentery in India, ezért, hogyha valakinek hasmenése van Indiában, you shouldn't drink milk. ne igyon tejet. Because dysentery actually means the stomach is overheated. Mert a hasmenés azt jelenti, hogy túl van fűtve már a gyomor. Overheated, and as a result there's illness. A betegség miatt. So to cool the tummy, Szóval az, hogy lehűtsük a take hasát, some yogurt and some banana. akkor kell joghurtot és banán tenni. It's very austere. Nagyon lemondott. Especially those bananas in India. Főleg az indiai banánok. They're about that big. Ekkorák. You peel them like this, and they're hard. És kemények. Right? And you take the yogurt, buffalo milk yogurt. És így vagy te joghurtnak. Right? Buffalo yogurt milk and bananas. I never want to see them again. Sose akarom még egyszer látni. It's very, very austere, and sometimes you can't control your tongue. Nagyon lemondott, és valahogy az ember nem tudja kontrollálni a I think everyone's had dysentery at least one time in India. biztos mindenkinek volt már ilyen gyomorlantás Indiában. Right? To talk about the facts of life, this material world's life. So we've all had dysentery in India. Csak az élet tényeiről beszélnek, mindenkinek volt már ez a tapasztalat Indiában. And everyone says, okay, yogurt and bananas. És akkor mindenki tudja, oké, akkor And joghurt they'll és eat for a banán. day or two and think, oh, I'm fine. And then we take something else. Sweet rice or big gulab jamun, and then, oh, dysentery. Egy-két napig eszünk, és akkor utána gondoljuk, most már jól vagyok, akkor egy kis szép rájzot eszünk. Cool the tummy, so you stick to the yogurt. So, like that, yogurt and milk are the same substance, but they have different functions. A joghurt és a tej ugyanaz a szubstancia, de más a funkciója. So actually, no analogy is completely perfect in this material. Szóval semmilyen analógia sem tökéletes ebben az analogiában. Because Lord Shiva is not simultaneously one with and different from Krishna. I mean, he is in one sense, but actually, he's Shiva Tattva. De az Úr Shiva nem egyidejűleg egy Krisnában is különböző. He's a very mysterious Shiva personality. Tattva, nagyon rejtélyes személyiség. Nectar of Devotion describes that he has 5 unique qualities, just like Krishna has. Az aladás nektárja azt mondja, hogy 5 különleges tulajdonsága van Krisnának. He's changeless. Változatlan. He's all cognizant. Minden tudó. He's all cognizant. He's ever fresh. Örökké friss, vagy ifjú. He possesses an eternal blissful body. Egy örök gyönyörteli testem van. And he has all mystic perfections. És minden misztikus tökéletességgel rendelkezik. So he's almost supreme. Szóval majdnem olyan, mint a But he's legfelsőbb. subservient to Krishna. De alárendelkezik Krisnának. Like everyone else, Jivar Supoya Krishnera Nityadas. Every living entity is subservient to Krishna, all eternal servants. Mint mindenki más, minden élőlény Krisna alárendeltek, mindannyian Krisna szolgálja. But he's not just any servant. De nem csak egy bármilyen szolga. He's the best servant. Ő a legjobb szolga, He's the greatest servant. legnagyobb szolga. That is described. Nimna ghanam yata ganga devanam achuta yata vaishnavanam yata sambhu purananam idam tata. But just as the Ganga is the greatest of rivers, Ahogy a Ganga a legkiválóbb a folyók közül, Lord Achyuta is supreme amongst all deities. az Úr Achyuta a legfelsőbb az összes istenség közül. So Lord Sambhu, Lord Shiva is the greatest of Vaishnavas. Így az Úr Sambhu, az Úr Shiva a legnagyobb Vaishnava. And Purananam idam tata. Srimad Bhagavatam is the best of all scriptures. És a Srimad Bhagavatam a legkiválóbb az összes szentírás közül. But he's so far out, and he does such amazing things, Lord Shiva, that lots of people think he's supreme. De az Úr Shiva annyira különleges dolgokat csinál, hogy mindenki azt gondolja, hogy ő a legfelsőbb. In fact, in South India, there's practically an eternal debate going on whether Shiva is supreme or Krishna is supreme. Hogy Shiva legfelsőbb vagy Krishna. When you go to South India, the Vedic culture is more intact in South India. Dél-Indiában a védikus kultúra még jobban létezik. The north is much more materialistic and so forth. Északon sokkal materialistában. But actually the Muslims didn't go so far into
South India, so the culture was retained there. De a muzulmánok nem jutottak el Dél-Indiáig, szóval fennmaradt a kultúra. And the material industry of North India has not yet come to the south. És Észak-Indiának az eliparosodása nem jutott még el délre. So if you go to preach in South India, you have to really know the philosophy. Szóval, ha Dél-Indiában vagyunk prédikálni, akkor kell tudni a filozófiát. There's many realized Brahmins, many Pandits. Sok megvalósított brahmana van, panditok. I remember Srila Prabhupada, when he was present, he asked two of our sannyasis, at that time they were sannyasis, Achyutananda Swami and Yasodananda Maharaj, to go down to South India and preach Krishna consciousness. Amikor Prabhupada még itt volt, két szanyászik, akkor sanyászik voltak, Achyutananda Maharaj és Yasodananda Maharaj, hogy prédikáljanak Dél-Indiában. So when they went there, they had their Bhagavad Gita shlokas and, they went down there, but they found it quite difficult actually, because the people, even the common people knew so many shlokas and people knew philosophy very well, so they actually went somewhere and studied for 3 months, and they came back to, argue with the impersonalists, and they found many people who were saying also that Lord Shiva is supreme. Itt a Bhagavad Gitájukat, a slókájukat, de aztán amikor ott voltak, akkor látták, hogy itt nagyon sokan tudnak sok slókát, és értik a filozófiát, akkor elmentek 3 hónapra tanulni valahol, és akkor visszamentek, és utána próbálták legyőzni az impersonalistákat. Just like we have our Bhagavad Purana, which describes the glories of Lord Krishna, there's also a very large scripture called the Shiva Purana. Ahogy van a Bhagavad Purana, ami az Úr Krishna dicsőségéről szól, úgy van egy Shiva Purana is. And if you read that, you might think that Shiva is the Supreme Personality of God. És hogyha ezt olvasod, akkor lehet, hogy azt gondolod, hogy Shiva az Istenség legfelsőbb személyisége. But Lord Shiva himself was under no illusion who was the Supreme Personality of God. De az Úr Shiva nem volt illúzióban a felől, hogy ki az Istenség legfelsőbb személyisége. That was demonstrated during the fight between Lord Ramachandra and the great Rakshasa demon, Ravana. Ez bemutatta az Úr Ramachandra és a nagy Rakshasa démon Ravana közötti harcban. It was the final battle at Lanka. Ez volt a végső csata Lankán. And Lord Ramachandra and Ravana were engaged in a fierce battle. És az Úr Ramachandra és Ravana egy hatalmas csatát vívtak. But towards the end of the battle, Ravana started to lose. A csata vége felé Ravana kezdett vesztésre állni. And at one point, Lord Ramachandra took out his arrow. He touched it to his head. Egy ponton az Úr Ramachandra kivette az íját, és a fejhez érintette, hogy ezt a gurukulást kinyitotta. És ráéreztette az íjára, és ki akart lőni Ravanára. But Ravana, he was a great devotee of Lord Shiva. De Ravana az Úr Shiva nagy baktára volt. And Lord Shiva and Parvati were sitting in the heavenly planets. És az Úr Shiva és Parvati a mennyei bolygókon ültek. And as we mentioned earlier, one of the 5 distinctive qualities of Lord Shiva, that he has like Lord Krishna, that he's all cognizant. És ahogy az előbb említettük, az Úr Shiva tulajdonságok közül a Krishnához hasonló az, hogy ő is minden tudó. So Parvati was sitting on the lap of Shiva, and they were actually watching this battle. Often the demigods, they enjoy watching the pastimes of the Supreme Personality of the Godhead. Parvati az Úr Shiva ölébe ült, és nézték, hogy mi történik. A félistenek sokszor élvezik nézni az Istenség legfelsőbb személyiségeket. They all line up somewhere in the clouds like that, and they sit there and they have their seats and they watch these amazing pastimes of the Supreme Lord. Összegyűlnek a felhőknél, és onnan figyelik az Istenség legfelsőbb személyiségek csodálatos megszeréseit. Lord Shiva was very much enjoying this battle between Lord Ramachandra and Ravana. Az Úr Shiva nagyon élvezte az Úr Ramachandra és Ravana harcát. And he and his good wife Parvati, they were watching as Ram took the arrow. Ő és a jó felesége látták, hogy elővette a nyilát, az Úr Ramachandra, és mondta, hogy most éljük ezzel a kutyával. So at that moment, Ravana began meditating on his worshipable deity. Ebben a pillanatban Ravana elkezdett meditálni az ő imádott voltján. Lord Shiva was asking for the benediction that he could defeat Ram. Az Úr Shiva is azt az állást kérte, hogy le tudja győzni Rámot. And he was meditating on Lord Shiva. So Parvati, she turned to her husband. She said, "My dear husband, you see your devotee is about to be killed. You should give him full protection." És akkor, ahogy így meditáltak, a Parvati mondta Shivának, hogy nézd itt a baktád imádkozik, menedéket használ, a teljes védelmet kell, hogy adjál neki. So Lord Shiva turned to his wife and he said, "Raki Krishna Marike, Mari Krishna Raki." Krishna wants to kill you. No one can save you. When Krishna wants to save you, no one can save you.
Az ősége fordulóhoz fordult, és azt mondta neki, hogy ha Krisna valakit el akar pusztítani, akkor senki sem tudja megmenteni. És ha Krisna valakit meg akar menteni, akkor senki sem tudja elpusztítani. So even Lord Shiva, although he's so powerful, he could not ultimately protect his devotee from death. Whereas Krishna is famous in Bhagavad Gita for saying that I am the swift deliverer from the ocean of birth and death from my devotees. So he's very great, but his greatness is actually seen in the fact that he's a great devotee. He's such a great devotee that actually he spends most of his time just meditating on Lord Shankarshan at Mount Kailash. There's a famous banyan tree there. I think actually that's what's been described. It's a banyan tree and all the great personalities were there at the feet of Lord Shiva. He's engaged in his mystic meditation on the lotus feet of Lord Shankarshan. And he doesn't budge for a minute. In fact, he's so intent on his meditation, he doesn't even have time to build his wife a house. Who is his wife? Parvati or Durga? We were speaking about Durga the other day. She is the mother of the material energy. And actually people pray to her for these things. Dhanam dehi, rupam dehi, rupapati bhajam dehi. This is one mantra. It is not Maha mantra. It is the mantra of the materialists. Please don't memorize this mantra. Dhanam dehi, rupam dehi, rupapati bhajam dehi. Dhanam dehi, rupam dehi, rupapati bhajam dehi. Oh, worshipable Mother Durga Devi, please give me wealth. Please give me strength. Please give me fame. A good wife. Handsome husband. And a very fine house. Someone want this mantra? And you have to receive it to Guru Parampara. Otherwise it will not be effective. Dhanam dehi, rupam dehi, rupapati bhajam dehi. And she gives. She gives these things. If you worship the followers of Durga, actually the followers of Durga, they're very opulent. Prabhupada says the followers of Durga, the followers of Lord Shiva, because they ask these benedictions and they undergo all the rules and regulations and the penance and austerities, they get these things. So Prabhupada said the followers of Lord Shiva, they're often very opulent, but the followers of Lord Vishnu, they're often very poor fellows. At least externally they appear to be poor. In fact, they're the richest of all, because in their heart they have the Supreme Personality of Godhead. Devotees don't pray for these things. They say, Nadanam, Nadanam, Nasundurim, Kavicham Vadagadishikame, Mama Janmini Janmini Shurvavatat Bhakti Haitaki. Nadanam, Nadanam, Nasundurim, No. I have no desire to accumulate wealth. I don't want to enjoy the opposite sex. I don't want name or fame. All that I want is that I might have your causeless devotional service life after. But the followers of Durga, they get these things by her blessings. But she herself doesn't even possess a house. Because the mentality of the woman is to always follow the mood of the husband. That's Vedic way, that the wife, because sometimes there's two ways of doing things. Sometimes there's only one way to do something. Harinam, Harinam,
Harinam eva kevalam gulu nashdev 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 gatram was the only way, there's only one way in the age of Kali. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. There's no other choice. Two ways, one way. So sometimes there's only one way. But sometimes in practical life there's varieties, maybe two ways to do it. You can paint it yellow, you can paint it green. So that there's peace in the household. Either one will work, yellow or green. If the husband and wife disagree, the wife says, I surrender. Paint it green if you want. So there's peace, the wife surrenders. The servant should always be surrendered to the master. The wife should always be surrendered to the husband. The servant should always be surrendered to the guru. So in this regard, there are many wonderful examples in Vedic culture. Look at Gandhari. Gandhari was an arranged marriage. She didn't know who her husband was going to be. Of course, she could expect it would be an exalted person because she herself was a princess. But when she was introduced to her husband, Dhritarashtra, she saw he was blind. So as not to be superior to him, she immediately took a piece of cloth, put it around her eyes. So therefore, although Durga Devi, she is in charge of all these different things, this dhanam dehi, rupam dehi, rupapati bhajan dehi, this wealth, strength, fame, handsome husband, good wife, house, she doesn't even request that. Her husband's just sitting under the tree, meditating about Shankarshan, and she's there assisting him and giving his benedictions to the material. So he always remains pure, Lord Shiva, because of his meditation on Lord Shankarshan. Also, he has the added advantage that he's always in contact with the Ganges. The Ganges River, when it flows from the spiritual world to the material world, has a very powerful force. And Mother Ganga, when she was ordered to come to the material world by one great sage, actually, her fear was that she would destroy the worlds. Because she's so powerful, she would devastate the upper planetary, middle, and lower planetary. So she said she would come on the condition that someone would catch her and accept that force of her current. So Lord Shiva agreed to take that. He's very kind to the living entities, actually. On our behalf, he's often doing things like that. Another time, through the churning of the milk ocean, the demons and the devotees, many things were produced from the milk ocean. There was a churning rod, and they were churning the milk ocean together. Aryabhata came out, India's elephant, and Lakshmi Devi came out. They're all demons and devotees are grabbing for all these different things coming out. It's a mystic churning of the ocean. And all of a sudden, by the arrangement of the Lord, the hala hala, your hair should stand on it. The hala hala came. És aztán idővel jött ez a hala-hala. Most kellene, hogy igazolóságkedett. Hát tudjátok, hogy mi ez a hala-hala? Méreg. It's all the poison, and it's just this black poison appeared on the top of the milk ocean. It was threatening to, inundate the entire creation, kill everything. Természetesen megjelent ez a fekete méreg, és kezdett szétterjedni, és úgy tűnt, hogy mindent el fog árasztani, és mindenkit el fog pusztítani. So out of his compassion,
Actually, the devotee is naturally compassionate. A bakták természetszerűen könyörületesek. He's compassionate in a spiritual way by giving Krishna consciousness. Könyörületesek lelki módon, hogy adják a Krishna tudatot. But a devotee is also attentive in material matters. He can also act like a perfect gentleman. A devotee can also help old ladies across the street. De a bakták anyagi szempontból is könyörületesek, úgy viselkednek, mint egy úriember, hogy idős hölgyek rássegítenek az úton. Help old ladies across the street. Lehet segíteni. One time devotee asked Prabhupada the question, if someone is drowning, that means it's their destiny. So why should a devotee intervene into someone's destiny, risk his life by saving them? Egyszerűen fogta kérdezte Prabhupádot, hogyha valaki fulladott bele valamilyen vízbe, akkor ez az ő sorsa, szóval akkor egy bakta félrerakható bele a sorsába, azáltal, hogy kockáztatja a saját életét megmenteni. Prabhupada, the devotee said, should we risk our life if we see someone drowning in a river? Prabhupád kérdezte, hogy kockáztassuk az életünket, hogyha látunk valakit fulladni egy folyóban? He said, yes, the devotee is a gentleman. Prabhupád mondta, igen, a bakták úri emberek. Besides, if he acts in his ways, then the devotees will get credit from the people. People will give devotees credit for acting in his moral ways. És hogyha ilyen elkölcsösen cselekszenek a bakták, akkor ezt az emberek értékelni fogják. Just like one time in Melbourne, Australia, egyszer Ausztráliában, Melbourne-ban the devotees were preparing for a big Ratha Yatra. A bakták egy nagy Ratha-játára készültek. And they were taking this big, huge canopy, which is about half the size of this temple room, and they were putting it together to put on top of the chariot. És vittek egy ilyen nagy organyint, amit a szekérnek a tetejére akartak rakni, fele akarolni ez a templomszoba. And suddenly they heard these screams, help, help us, help! Hallották, hogy valaki kiáltozik, hogy segítség, segítség. Terrible, blood-curdling screams. Szörnyű, elkeseredett kiáltás. Blood-curdling? It's just like... Vérfagyasztó. Oh, you hear this? Ah! They looked over. There was this whole building was on fire. És akkor egy egész épület lágolt. About 50 meters away. 50 méterre tőle. And there was a lot of ladies, secretaries, who had gone to the top of the building, and they were just maybe there was like 20 secretaries at the top of the building, and they were panicking, and they were 3 or 4 of them jumped off the building and died on the pavement. És így égett a ház, és voltak, akik fölmenekültek a tetőre, vagy 20 ilyen titkárnőt álltak, és annyira pánikban voltak egy párak, akik leugrottak a tetőről, és ott meghaltak a körül. So nobody knew what to do because even the firemen could not go inside. This building was burning on the bottom, and only this like one story was left still intact. Még a tűzoltók se tudták, hogy mit csinálják, mert alul égett az épület, és fölül csak egy emelet volt még így. So the devotees at the Ratha Yatra site, they picked up the big canopy for the Ratha Yatra chariot, and they ran over there, and they pulled it tight, and they said, jump! Bakták meg odavitték ezt a kupolát, amit akartak a Ratha Yatra tetejére rakni, és akkor így kifeszítették, ez ilyen anyagból van, és akkor mondták nekik, hogy ugorjanak. These are big, strong Australian brahmacharis. Ausztrál brahmacharik voltak. Jump! So, one by one, these ladies, they jumped. I think it was 5 stories. It's like, it's really scary. They jumped, and the boys went, boing, and they went, boing. They didn't even sprain an ankle to these ladies. Egyesével leugrottak, és még a bokájuk se kiszabadott ki ezeknek a hölgyeknek. And I'm told that all those secretary women embraced the brahmacharis. But the good thing was that there was a photographer there. And the next day on the front page, Hare Krishna's, save, ladies from death. It's like the Ratha Yatra had one little 2-sentence. So the movement actually became famous for that. At least in Melbourne, people always question these crazy Hare Krishna, this is some kind of cult or sect. After that, there's never been a problem. People still, you're the guys that save the ladies. Mindig gondolták, nem volt valami furcsa szekta, és amikor ez megtörtént, utána sosem nem volt semmi probléma, mindenki mondta, hogy ott hívottak azok, akik megmentetitek a hölgyeket. So it may not be a purely spiritual activity in the sense of whatever, but it's a moral activity. Devotees always act. Well, in this world, we continue to act as ladies and gentlemen. Lehet, hogy nem egy tiszta lelki cselekedet, de amíg ebben a világban vagyunk, addig bakták mindig úgy viselkednek, mint úriemberek. So
Prabhupada said, yes, although it's someone's destiny to die, still a devotee can intervene and save that person materially. Szóval ez az valakinek az az, hogy meghallja, de egy bakta még mindig közül tud avatkozni és meg tudja menteni. So Lord Shiva is one of the Mahajans, he's one of the great teachers. Szóval Lord Shiva az egyik Mahajan, az egyik tanító. So he teaches us how to act not only as perfect transcendentalists, but also as ladies and gentlemen. So when the Hala Hala was spreading throughout the world, he said, nem csak azt tanítja meg, hogy hogyan legyünk bakták, hanem azt is, hogy hogyan viselkedjünk, mint úriemberek, szóval amikor jött ez a hala-hala, akkor mondta, hogy nincs probléma. And then his throat turned blue, Nilakanta. És akkor a torka kék lett, Nilakanta. He still has that little but he's glorified. Some think, well, this is defect, he has blue throat, but because he was out of his compassion. Valaki azt mondja, hogy ez egy hiba, hogy kék a torka, de azért, mert ezt csinálta, akkor dicsőségesen emiatt. So therefore he's, for this and other reasons, he's considered the greatest personality, the greatest Vaishnava. Ezért és másokból ő tekintik a legnagyobb személyiségnek, a legnagyobb Vaisnavának. Actually, Bhaktivinoda Thakur has given a very nice definition of how to determine the greatness of a Vaishnava. Bhaktivinoda Thakur egy nagyon szép meghatározást adott, hogy lehet megmondani, hogy egy Vaishnava milyen kiváló. What is a Vaishnava? A Vaishnava is like a touchstone. Egy Vaishnava olyan, mint egy érintőkő. Do you know the touchstone? Actually, touchstones are real. Az érintőkövek valóságosak. They're real. It's not some story. The story of Sanatana Goswami and the touchstone is there in one shastra. A Sanatana Goswami és az érintőkő története benne van az egyik sástrában. I had it in my notebook, but I don't have my notebook. But there's a shastra which tells that story of Sanatana Goswami. And this pastime happened somewhere near Kusum Sarovar. És ez a kezdet is valahol Kusum Sarovarban történt. And that touchstone is now at the bottom of Kusum Sarovar. És ez az érintőkő most ott van a Kusum Sarovar alján. How many of you have been to Kusum Sarovar? Hányan voltatok Kusum Sarovarban? Beautiful transcendental lake near Govardhan. Egy gyönyörű transzendentális Govardhan. If you want, you can go. Hogyha akartok, elmehettek. It would be a little embarrassing after knowing the story, right? Kicsit ilyen megalázó azután, hogy ismerik a történetet. Back to the garbage heap after you have the Maha Mantra. Visszamenni a személykupachoz, miután megkaptátok a Maha I'm going to India to get the touchstone. Elmegyek Indiába, hogy megszerezem az érintőkövet. But the problem is it's 28 yojanas deep. Az a probléma, hogy az 28 yojana mély. That means you can't find the bottoms. I mean, this is so far. Azt jelenti, hogy nem fogjátok megtalálni, mert annyira I was mélyen told változnak. that's where actually Shivaram Maharaj told me that's where the touchstone is, the bottom of the Kusum Sarovar. De Shivaram Maharaj mondta nekem, hogy igazából ez az érintőkör, ez ott van. That would be the ultimate treasure hunt. Szóval ez a végső People searching, for lost ships and gold, in the Atlantic Pacific. This is the ultimate treasure hunt. Az emberek keresnek ilyen első hajókat és ilyen dolgokat, de ez a végső kincskeresés a Kusum Sarovar alján az I think only érintőkör. the temple presidents have the right to contemplate this. Azt hiszem, hogy ezért csak a templom prezidenteknek van joga foglalkozni. Solve all our problems here, right? Megoldaná itt az összes problémánkat. But actually, it would mean we would have no engagement really. So we have to keep working hard, going out and collecting. It keeps us engaged. De azt jelenti, hogy akkor nem mennyit csinálunk, szóval inkább csak menjünk ki tovább, és dolgozunk keményen, hogy behozzuk a pénzt. So anyway, what I was trying to say was that Bhaktivinoda Thakur, he compares a Vaishnava to a touchstone. Szóval azt akartam mondani, hogy Bhaktivinoda Thakur a Vaishnavát az érintőkőhöz hasonlítja. Touchstone, whatever you turn, gold. Bármit megérint, akkor arra lesz. Gold. Gold. So a Vaishnava association turns other people into Vaishnavas. A Vaishnava társulás mindenki más társulának lesz. It changes the heart of people. Megváltoztatja az emberek Maybe it szívét. doesn't immediately turn them into devotees to the Lord, but devotees always change everyone's heart. Tehát, hogy nem lesznek azonnal az új baktája, de a bakták mindig megváltoztatják a szívét másoknak valamilyen mértékben. Just like recently we were trying to bring we purchased a new sound system in England, and we were bringing it into Poland. Vettünk Angliába egy új ilyen hang erősítő berendezést és állítjuk Lengyelországba. And this is very expensive sound system. Ez egy nagyon drága ilyen erősítő rendszer volt, $50,000. We can address 200,000 people with this. 200,000 személynek tudunk. So we are bringing speakers, monitors, amplifiers, multi-cords, all these big fancy shiny things, and our van is full to the top.
Voltak ezek a hangfalak és erősítők és mindenféle kábelek és minden csillagok és gyönyörű volt, és a kocsi teljesen tele volt velük. We were expecting that the border, the customs at the border of Poland, they were going to tax us, like 30% of that whole show. Azt féltünk, hogy a lengyel határon legalább 30% adót fognak kérni. So we just, what can we do? We have to pay the money. So we drive up to the customs. Man takes the passports. Says, okay, whoa, what have you got in here, boys? Just a little Walkman. Look at that. Whoa, and all the customs officials started walking around the van, taking out their pens. The chief custom man comes to the window. He says, "So, what's this for, anyway?" Radhashami says, "It's for the Hare Krishna festival." Oh, Hare Krishna festival. Yeah, I went to the Hare Krishna festival. I'm on the beach there. My daughter got the little face painting, dress, Hare Hare, and my wife loved the food, and wow, you guys are great. Go right through, no problem. Like that. So a little association with devotee can actually change one's heart. That's why the Lord Chaitanya, he said, this chanting of Hare Krishna, Sankirtan movement, there's no hard and fast rules. It means that we don't, have a certain time for preaching, and this time we don't preach, and that. If we have an opportunity, which means if we come in contact with conditioned soul, we should share the message. If you're on the bus, driving somewhere, I know generally when I travel, I often get these beautiful garland before I leave the temple to go into the next destination. And often if I'm taking the plane, I keep that garland on me, and when I go up the steps of the plane, and usually the hostesses are there, they're saying, welcome, and I say, could you please give this garland to the captain of the plane? Oh, really? Yeah, ott állnak ezek a stewardessek, és így kedvesen köszönnek, és akkor szoktam mondani. Oda tudnánk adni ezt a virágfüzért a kapitánynak? Sometimes the captain, he sends his regards back, she comes and she says, the captain wants to say thank you for that beautiful garland. Can you keep it? Yes, I thank you. A kapitán még nagyon hálás, és nagyon szépen köszönjük, és kérdezi, hogy megtarthatja. Igen, megtarthatja. One time I was taking a plane and gave it the garland, and then, about an hour or two into the flight, the captain came back. Everyone could tell he was the captain, he was the captain. Egyszer ugyanis és akkor jött a kapitány, lehetett tudni, hogy a kapitány volt, ilyen sapkája volt, és ilyen kitűzők is volt. And, I was also the captain, right? The kapitány. The captain came and he said, you're the gentleman who gave me the garland? He was wearing the garland, right? I said, yes, sir. He said, can I sit with you? He said, he slapped me, he said, I want to thank you for that garland. I said, I love you people. He said, you're the, let me see, I forget your name. He said, what religion are you? You're the kitchen religion. He said, what's the name of your religion? You're the Christians, the Muslims. You're the kitchen religion. I said, Hare Krishna. Hare Krishna. He said, but in Sydney, he said, when I was a young man growing up, before I was a pilot, I used to eat of your food for life. So I was down and out, no money, taking drugs. I used to go every day, and you guys saved me. Nagyon alacsonyan voltam, és kábítószereztem, és annyi nehézségem volt, és mindig a tépútból látottak vártam, és ti megmentettetek. So
So you're the kitchen. I just want to thank you for this. So like that, we can always take the opportunity to, rub a little Krishna consciousness off on whoever we meet, some poor, unfortunate conditioned souls. And generally, if the captain doesn't get the garland, and sometimes the stewardesses, they wear it. I'll give the garland to one stewardess, and all the other ones are so envious, so jealous. One time a stewardess said, "Do you have another one for me?" I'm the top person. I said, next time I'll go. This is the meaning of touchstone, devotee. That's why it's always important to dress as devotees. Because it's said the perfection of the tongue is to taste prasadam that's been eaten by a guru. The perfection of the hands is to serve the devotee. The perfection of the eyes is to see the devotee. And I often tell the story that when I was flying, before I was a devotee, I was about 17 or 18, and I was flying from Lebanon to Cairo, Egypt. I was sitting in the plane, and suddenly this young man stood up. And he was in saffron, he's dressed in saffron. I don't know if he was a Hare Krishna devotee, or he was a Buddhist, or I don't know what. This is like very early, this is like 67. All these things started happening, Eastern movements in the West. And I didn't know anything about anything. I was just, I won't tell you what I was doing. I wasn't in the spiritual life at all. But I saw this young man, he was about my age. And he had no possessions. He just had this saffron, like a more orange-colored robe and shaved head. And whenever the students would come and offer some food, and he just... The movie was on, I was watching the movie. Yeah, get it, brother! He was just looking out the window. Like meditating or something. And he had this effulgence about him. And then he got up to go to the restroom. He walked past me, and my hair stood on me. Literally, I just got goosebumps. And then he walked back, and in my mind I thought, I want to be like him. I didn't know anything about him, I didn't know anything, but just his presence is just so purifying. And I thought in my mind, I want to be like him. But I was too shy to go up and speak to him. And then we landed in Cairo, and I went and got my bags. He just walked straight out of the airport. Like he just like floating or something. I'll never know who he was, but I'm very thankful to him. Even if he was an impersonalist, still he helped me on the spiritual path because he displayed a spiritual quality of detachment, disinterest in material things, cleanliness, purity. He greatly helped me, and I always in the 60s, well before I even got it. So I often think of that when I'm traveling. And I'm always very careful to, to make sure that my clothes are neat and they're clean. Like a touchstone, even to the eyes, people are becoming good. So Bhaktivinoda Thakur, he said that the definition of a Vaishnava is how many people that Vaishnava can turn into Vaishnavas. This is Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy egy Vaishnava meghatározása, hogy milyen Vaishnava, az azon függ, hogy hány személyből tud Vaishnavát csinálni. This is Bhaktivinoda Thakur's definition of a Vaishnava. You can judge the quality of a Vaishnava by how much he's like a touchstone, that he can turn others into devotees of the Lord. Így lehet meghatározni, hogy milyen Vaishnava valaki, hogy hogyan tud baktát csinálni más személyekből. When you think like that, you also naturally think of Srila Prabhupada. És hogyha erre gondolunk, akkor természetesen Srila Prabhupádra gondolunk. Prabhupada, when
he went to America, we've discussed it many times, but it's just such a transcendental thing. Amikor Prabhupád elment Amerikába, erről már annyiszor beszéltünk, hogy egy olyan transzcendentális dolog, a jobb negyedeiben prédikál. Ladies and the different a hölgyeknek és uraknak. It would have been very easy to be glorified, and there were too little meditation of yoga, but he went to the Bowery. Olyan kicsit meditáltak volna a jogászakon, hanem a Boweryre ment. Where, the hippies have even no morals. Ahol a hippiknek még erkölcsei sincsenek. Prabhupada said the hippies had one good quality. Prabhupada azt mondta, hogy a hippiknek egy jó tulajdonsága volt. They had a spirit of renunciation. Volt bennük ez a lemondás szelleme. They were taking drugs, kábítószereztek, nem életet éltek. animal meat. Állatokat is ettek. Speculators like anything. Spekuláltak mindennél jobban. Talk about speculation. I am God. Prabhupada's giving a lecture, one girl screaming, I'm God! Prabhupád tart a leckét, és egy lánynak bele kiabál, én vagyok Isten. Te nem vagy Isten. Én vagyok Isten. Te nem vagy Isten. Prabhupada went there, and they had one good quality, the spirit of they wanted to renounce the materialistic life. Prabhupád bement, és volt, hogy egy jó tulajdonságuk volt, hogy el akartak mondani az anyagi életről. Picked them up and made them into wonderful Vaishnavas. Összeszedte őket, és gyönyörű Vaisnavákat csinált belőlük. So Lord Shiva is the perfect example of that. Szóval az Úr Shiva a tökéletes példa erre. Because he's also, Lord Shiva, look who he delivers. Nézzétek meg, hogy kiket nem mind az Úr Shiva. The ghosts, the witches, the boszorkányokat, manókat. You know, if you see a picture of Shiva when he's traveling, hogyha látod egy képet az Úr Shiváról, amikor utazik, Bhutas, ghosts, witches, and all those scary monsters that you see, you know, the horror movies, they're just, you know, especially at sunset. So at sunset, you know, he's traveling at sunset, and all these ghosts and witches are traveling with him. Napjutakor utazik, és mennek vele ezekre a szellemek és boszorkányok. So, but what is the effect of his association? De milyen hatása az ő társaságának? That he can transform into Vaishnavas. Hogy Vaisnavává válnak. It's like a doctor. He can, you know, he can cure your little flu by giving you a little injection. It's no big deal. És az orvos meg tudja gyógyítani a nálfádat egy kis injekcióval. If a doctor cures you of AIDS, de hogyha az AIDS-től gyógyít meg egy orvos, it's something big. So Lord Shiva, he cures the conditioned souls of the ultimate disease called material existence. Az Úr Shiva meggyógyítja a végső betegségét az élőlényeknek, amit úgy hívnak, hogy anyagi lét. So for this reason and others, we honor him. Szóval ezért is más okokból tiszteljük. And actually, as Gaudiya Vaishnavas, we worship him. We honor him because he's achieved the goal. És mint Gaudiya Vaisnavák tiszteljük őt, mert elérte a célt. What is our goal as Gaudiya Vaishnavas? Mi a célunk Gaudiya Vaisnaváknak? We want to go to Goloka Vrindavana. El akarunk menni Goloka Vrindavanra. So Lord Shiva, by his determination, he also resides in Vrindavan. Az Úr Shiva az eltökéltségéből szintén ott él Vrindavanban. Let us say just on the border of Vrindavan. Vrindavan a határán. We all know that story. Ismerjük mindannyian ezt a He went to the Dham to witness Radha and Krishna's Krishna. Hogy ment a Dhámba megnézni Radha és Krishna kezdteléseit. But you know, he's in a male body. De nyilván férfi testben van. He couldn't join the Ras Lila. Nem tudja élvezni a Rasalinát. The gopis were dancing. Csak a gopik tudnak táncolni a Rasalinában. So he was there and he wanted to enter. Ott volt a Rasalinában. Purnamasi anya mondta, hogy hát nem tudsz. De tudod velem gopit csinálni. Igen, kérlek. Young girl. Sat down with the other girls, gopis, and they're making the garlands, and snatching the beetle, and making pan for Krishna, the gopis, and fixing their chamara pans, and they're talking amongst each other about Krishna's transcendental qualities and their devotional service. How was your service for Radha and Krishna last night? So, your new gopi, what is your name? Huh? And what is your service? No,
we all have our service for Krishna. What is your service? Ja, mindannyiunknak vannak Krisnának egy szolgálat. You're an imposter. You beat this young girl. Csaló vagy, és akkor megverték. So he ran away. He was crying. Puramasi said, I'm sorry, said that. Puramasi mondta, bocsánat. So if you'd like, you can stay here. De hogyha akarsz, maradhatsz. As a Gopishwara Mahadev. Én Gopishwara Mahadev. And you can have the good fortune to protect these young girls. És akkor lehet az jó szerencsét, hogy tudod védelmezni ezeket a fiatal lányokat. And actually to enter into the Ras Lila, you have to go through Lord Shiva. You have to get the blessings of this great expression. Belépni a Rasa Lilában, meg kell kapni az Úr Shiva áldásait. So therefore it's very appropriate that you've established this little temple here as you enter a new Braj Dham. Ezért nagyon helyén való, hogy ide állítottátok ezt a kis templomot, ahol az Úr Shiva lesz. And I went to Shivaram Maharaj's house. És elmentem Shivaram Maharaj házába. And I went upstairs to look at the books. Felmentem megnézni a könyveket. What did I see? És mit láttam? Beautiful Shivalingams. Egy gyönyörű Shivalingamokat. Ilyen nagyon. So beautiful. Annyira gyönyörű van. So I think that they'll be established. One or two, I don't know. One of these. I can ask for the second one. Very beautiful. So that's very appropriate here at New Brajadam. His Gopishwara Mahadev is the protector of the gopis. And to enter into his Dham, you need the blessings of Lord. And of course, you'll see Gopishwara Mahadev and to go to Vrindavan. That's one of the most famous temples. Near Lala Baba Temple, there's Gopishwara Mahadev. Lala Baba Temple mellett van Gopishwara Mahadev Temple a Vrindavanban. In the morning, he has the mustache, and the evening, she was like this. Este meg ilyen az Úr Shiva. He dresses gopi. So nice to that temple, such a nice temple. So the Vaishnavas, they go there first. Vaishnavak oda mennek először. Before going to Monkey Bihari Lal Ki Jai, Lal Bihari Ki Jai, before going to Radha Damodar, they go to Lord Shiva and they pray his, please, you are the guardian of the Dham, please let me enter and please let me serve God and Krishna. Bárhova mennének, először oda mennek és imádkoznak, hogy te vagy a védelmezője a Dhámnak, kérlek engedd, hogy belépnek, szolgálj Rádat és Krisnát. So he's so worshipable. Szóval imádatra méltó. Of course, not understanding his full glories, people worship him for other reasons. Persze nem értve az ő dicsőségét, más okokból imádják őt emberek. Just like people worship Krishna for different reasons. Mint hogy Krisnát is több okból imádják. People also approach Krishna for wife, husband. Krisnához is fordulnak feleségek, férjek, bátyják. Néha teljesíti ezeket a vágyakat. Although one can approach Krishna and get the most valuable jewel of true devotional service, people who are ignorant, they approach him for other reasons. Lehet Krisnától a legértékesebb dolgot, a tisztaodadó szolgálatot kapni, de a tudatlanságban más kérnek tőle. He fulfills those desires. De teljesíti ezeket a vágyakat. Mukti, siddhi, kam. The materialist, those desiring liberation, desiring mystic powers, if that's what you want, okay. Materialista, a felszabadulásra vágyó, a misztikus erőkre vágyó, hát hogyha ezt akarod. So because he's Krishna's representative, he's empowered to do the same thing. Shiva felhatalmazott ugyanezt tenni. In fact, you might say that he's the only demigod you can approach and get the ultimate paramgati. Sőt, az egyetlen félisten, akit ha megközelítünk, akkor megkaphatjuk a végső paramgatit, az, hogy visszatérjük Istenhez. Usually what you get from demigods is just a material benediction, but the demigods, because they themselves are bound up by the laws of material nature, általában a félistenekről csak anyagi áldásokat kaphatunk, mert ők is le vannak kötve az anyagi természethez, nem tisztelt. They can't deliver you. Nem tudnak megmenteni. But Shiva's a Vaishnava. Az Úr Shiva egy Vaishnava. Szóval ő meg tud. But he also fulfills material desires. De anyagi vágyakat is teljesít. He's a very little temperamental. Kicsit when he has to do that. Temperamentumos. He likes pleasing the devotees and giving them Krishna consciousness. What he has to do is work and, satisfying the desires of the materialists, Mikor a materialistákat kell elégedetíteni. So he's a little touchy. He's called Ashutosh. Akkor úgy hívják, hogy Ashutosh. He's easily pleased. Könnyű elégedetíteni. Watch out. Vigyázzatok. He's easily displeased. Some temperamental people that are like really nice, but you say the wrong thing. Ismertek ilyen fajta személyeket, hogyha megfelelő dolgot mondod, jó, de hogyha nem, akkor hirtelen megváltoznak.
So we know that Shiva, you can please him quite easily. Actually, this is what's the flower called? The red flower? In Vrindavan and other parts of India, you see this red flower. It's not to be offered to Krishna. It's a flower, red, blood red flower, which is reserved. So like Krishna, you can take Patram Pusham Phalam Toyam, you can take Tulsi leaves. You can take this red flower and offer it to Shiva and go, az új Sivának ajánlják, mint a Krisnának Patram Pusham Phalam Toyam ajánlnak Tulsi levelet, akkor ezt a piros világot, hogyha felálljuk az új Sivának, akkor nagyon elégedett. De hogyha elégedett lennék ezzel, akkor a fejedet is elveszíthetem. So as Vaishnavas, we don't approach him with material desire. Mint Vaishnavák nem fordulnak hozzá anyagi vágyakkal. We approach him to get his mercy as a Vaishnava. Azért fordulunk hozzá, hogy megkapjuk a kegyét, mint Vaishnavának. He can give. És tudja adni. Very merciful. Nagyon kegyes. Charya Vaishnava Seva, as we said yesterday, quoting Narottam Das Thakur, who has ever been delivered without the mercy of the Vaishnava. Ahogy tegnap idézzük Narottam Das Thakur, ki lett valaha megmentve egy Vaishnava kegye nélkül. Samsara Sharpadashtanam Ruchitanam Kalo Yuge Sadham Bhagavanama Srimad Vaishnava Seva. In this age of quarrel, vitatkozás korában, the natural remedy for those who have fallen faint, having been bitten by the fangs of the serpent of samsara, a samsara kígyója által megmaradt személyek számára a gyógyi is the name of the Supreme Lord a legfelsőbb úr neve, in menial service to the Vaishnavas. És kétkezi szolgálat a Vaisnaváknak. This is a verse by Sarvabhauma Bhattacharya. Ezt a versét Sarvabhauma Bhattacharya mondja. After he was fully enlightened in Krishna consciousness by Lord Chaitanya, miután az Úr Chaitanya által teljesen megvilágosodott a Krishna tudatban, he praised the Lord with 100 very elegant and beautiful verses. 100 gyönyörű verssel dicsőítette az Urat. This is one of those verses. És ez az egyiket. Samsara sarpadashtanam muchitanam below yuge asadham bhagavan nama Srimad Vaishnava Seva. In this age of Kali Yuga, ebben a Kali Yugában, the remedy for those of us who have been bitten by the fangs of samsara a gyógyír azoknak, akiket megmart a samsara méregfogai, is to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare and Srimad Vaishnava Seva, menial service to the lotus feet of Lord. És kétkezi szolgálat a Vaishnavák lotuszlábának. So you're very fortunate, very soon, the greatest of all Vaishnavas, he will be arriving, and you will be there in that little temple there, and you can go every day, and you can take it on the box and pray to Lord Shiva and the Buddha. Szóval nagyon szerencsések vagytok, hogy a Vaishnavák legkiválóbb jól fog nyilvánulni ebben a kis templomban, és még mindig imádkozhatok hozzá hamarosan. Pray to him for pure devotion, for Vaishnava. Imádkozhatok hozzá, hogy kaphatok tiszta odaadásra és jön felé. And like all Vaishnavas, he's very happy to give them mercy. És még minden Vaishnava nagyon boldog adni a kegyét. Vanchakalpatarubhyascha kripasinduvedvacha patitanam Uttara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Lord Shiva ki, Sri Radhesham ki, Hey Govardhan Lala ki, Sri Gaurnataraj ki, New Brother Dhamma ki, Sai Gaur Premanandi.